Hi, good morning friends. In previous class we completed derivations on impact of jets on vanes on both stationary case and moving case. Now we will continue the next class problems, nothing conventional questions on impact of jet on vanes. So just see the one by one problem. We are going to first to stationary, then moving problems. Okay, what is the first problem? Now I am unable to write the entire problem on this board. Now you will follow my notes. I will follow the solutions only, and I will I will read the problems on my laptop, and I will solve the question. Okay. So first problem: a jet of water 5 centimeter in diameter issues with a velocity of 20 meters per second and impinges for a stationary flat plate which destroys its forward motion. Find the force exerted by the jet on the plate. This is a problem. Again I am reading: a jet of water of 5 centimeter in diameter. The diameter of the first problem, the diameter. So I am writing data only. The diameter of jet of velocity is 5 centimeter. Wait. 5 centimeter diameter. So diameter of jet is 5 centimeter. Immediately we have to convert into meter. 5 into 10 to the power of minus 2 meters or 0.05 meter, whatever it, 0.05 meter. Okay. For issues with a velocity of 20 meters per second, the water coming from the jet with a velocity 20 meters per second. Okay, meters per second, for a stationary flat plate. Enter this plate is a stationary flat plate which destroys its forward motion. So the water coming from the jet is destroyed, so its forward motion. Find the force exerted by the jet on the plate. So what is the force exerted by the jet? So the force exert bovutundo adigadu. Alage what is the work done? What is the work done by the plate? So how much work is done by the plate or by the jet, whatever it. So what they ask, find force exerted by the jet. F is equal to how much, and second one, work done per second is how much. This is asking. Chudam. So the what problem lo emadigadante, in the problem there is a flat plate. Flat plate. So perpendicular direction lo undani తీసుకున్నాడు. So already we learned from the derivation the force exerted by the jet on the flat vertical plate, Fx or normal force, means this is a plate. In previous class we discussed about all these things. This is a jet of water coming from the, so this is a V, this is a V, water. So this is a stationary, it's told as a stationary. So in this flat vertical place, both normal, this is a normal to the plate, this is a normal as long as this is a x direction, that's why this is a Fx. So Fx and Fn in this case both are same, therefore Fx and Fn is equal to rho a v square. This is a formula for flat vertical plate in a stationary condition. So this is so rho is called density of water. Density of water, it is not given in the problem, but even is not given, we treat as we know that density of water is 1000 kg per meter cube. Then A is equal to area of the jet. We know the it's look like a circular or cylindrical, pi by 4 d square. Its cross section of jet is a pi by circular shape. The area of circular shape is a pi by 4 d square. So area, then V is given 20 meters per second. Therefore Fx, force in horizontal and force is normal is same, rho a v square. Then rho is 1000 into pi by 4 d square. D is given as 0. It is given in the 5 centimeter. We convert into meter, 0.05 meter square
into velocity 20 meters per second. Then Fx and Fn is come as a, if you convert it, I am calculating 785.39 newtons. This is the force exerted by the jet on the plate. The first one is over. What is the second one? So coming to the second one, work done per second. So work done per second, is equal to, usually the work done per second, work done is happened in the moving case, because when the body is if there is a body, if you are applying the force on this, when it is a moving, if it is a moving with the direction of the motion, then only we got the work done. If you apply, even if you apply the force on this body, if this body is not displaced, means there is no work done is happened. Therefore this is a stationary case. In a stationary case, the work done per second is 0, because even generally work done per second is equal to force into displacement. Means displacement means whatever the body is displaced, but in this case the body is not displaced. This is a stationary, means this is not moving. When there is not moving, even there is a force, when it is not x displaced, the work done per second is 0. So this is a problem is over. So coming to the second problem, okay, coming to the second problem in this topic. So I read out the problem from laptop. Okay, what is the problem? Just listen. A 25 mm diameter of water exerts a force of 450 Newton. So a 25 mm diameter of water means the jet diameter is 25 mm and exerts a force on 450 Newton. So immediately we have to convert into meters. 25 into 10 to the power of minus 3 meters, or 0.0025 meters. Next, it exerts a force 450 Newton. 450 Newton, the force is exerted by the jet is on the plate is 450 Newton. It is given in the problem. Direction of flow 450 Newton in the direction of flow against a flat plate which is inclined at an angle 30 degrees. Means this flat plate is makes an angle with theta is 30 degrees to the jet. So means this is a inclined plates. So already we completed the derivation on inclined plate. So this makes an angle 30 degrees. So 30 degrees, 450 Newtons with an angle 30 degrees and the axis of stream. Make the calculations for the flow rate of water. So they asked what is the flow rate of water. So this is the data is given for this problem. Diameter is given, what is the force exerted by the jet is given, and the angle makes to the jet with a plate is given. They asked to know what is the flow rate of water. Q, flow rate of water means discharge. They asked the flow rate of water discharge. So we know so discharge Q is equal to, we know discharge Q is equal to area into velocity. Area is a meter square, velocity is a meter per second, is called a meter cube per second. So units of discharge is a meter cube per second. For a particular time, how much of volume is flowing from the system or device is called a meter cube per second. This is a discharge. So if you want to find out the discharge, we should know about the area of the jet and the velocity coming from the jet. So in this problem, the area is not given and velocity is not given, but area we can find out. Area is equal to pi by 4 d square. Pi by 4 d square. So already d is given, then we can find out the d. So what about the velocity? So velocity is not given. So velocity we can find out from the force. So the force is given. So how much force is given for? F is equal to rho a v square, but the plate is inclined means sin theta. This is a inclined plate force formula, rho a v square into sin theta. The force is given 450 Newton and rho density of water 1000, area
pi by 4 d square into sine 30. So d is nothing but 25 into 10 to the power of minus 3 square. So from here pi by 4 d square into velocity is not given, sorry pi by 4 d square area and velocity v square into sine 30. So in this entire equation v is unknown, then v is equal to velocity we got as a 60.55 meters per second. 60.55 meters per second is the velocity of this water. So we are getting this is a velocity from this equation. So when velocity is known and area is known, then we can find out the discharge. Then discharge Q is equal to area into velocity. Area is a pi by 4 d square, velocity is a we know. So d is known, v is known, then we can get the discharge. Discharge we get is a 0.029 meter cube per second. This much of discharge or flow rate we got from the problem. Okay, we will go to the next problem. Okay, next problem, third problem. Okay, I read out the problem from my laptop. A jet of water cross sectional area 20 centimeter square. So in this problem directly they give the area of the cross section as a 20 centimeter square. So we can convert into meter square. 20 into 10 to the power of minus 4 meter square as a conversion. Ensured a velocity of 25 meters per second. The velocity is given as a 25 meters per second. Velocity is equal to 25 meters per second. And strikes a stationary flat plate. The plate is a stationary flat plate. It's mentioned as a stationary flat plate. Stationary flat plate anta. This problem stationary flat plate held at an angle 30 degrees to the axis of jet. Means the plate is a flat but it makes an angle. Same in previous case. If the velocity of water, it's make an angle 30 degrees. This is an angle 30 degrees. So the theta is given 30 degrees. What do you want to do? It's a stationary another. It is given as a stationary. So angle is given 30 degrees to the axis of the jet. Find the force exerted by the jet on the plate. What are you able to find? Force exerted by the jet on the plate. The force exerted, how much force coming from this jet on this plate, they asked. So as usually normal force, what is the normal force? And second one, work out the components of force in the direction of normal to the jet. So normal, this is a normal force. So first we should find out the normal force and the components of this normal force. So as well we know that components of normal, so if the component is of normal force some angle with an inclination, then we have to find out horizontal force Fx as well as a vertical force Fy. So we should find out Fx is equal to how much, horizontal force, and vertical force how much. These two are the component of this normal force. Both Fx and Fy is the component force of a normal force, because normal force is some inclined to the jet. So we know that from the derivation the normal force Fn is rho a v square sine theta. This is the formula we derived from the derivation. We know that rho a v square sine theta. So first we should find out the rho a v square sine theta. So rho is the density of water 1000, we know that, into area pi by 4. So rho s, first you simplify the equation. Rho a is a pi by 4 d square into velocity square into sine theta. So rho density of water we know already 1000. If it is not given, we know that 1000 density of water is 1000. Pi by 4 d square 25 into, so pi by 4 d square. We need not to write the pi by 4 d square, because in the problem area is directly given. So that's why area is completely is given 20
into 10 to the power of minus 4 meter square into velocity is given as a 25, again it is a square, into sine 30 degrees. So then we got the normal force as 625 Newton. I am calculating this 625 Newton. This is a normal force. So whatever, so first one normal force is over. Whatever the force components of Fn. Force components of Fn is Fx is 1, second one is Fy. Horizontal component is Fx, vertical component is Fy. So first one is this is the second one, Fx, horizontal components, means Fn normal force into sine theta. So normal force 625 into sine 30. Sine 30. If I am calculating the normal force, we are getting 312.5 newtons. So and third one, vertical force to the normal component, means another component of a normal force, that is a Fn into cos theta. So Fn is a 625, already we find out, we completed this, and as cos 30. So if I am calculating 625 into cos 30, I am getting 514.26, 514 or 41.26 Newton of this. So this is a Fx, sorry, this is Fx, this is a Fy, vertical component. Both Fx and Fy is the resultant components of Fn. So this is the third problem is over. So next we will solve the next problem. Okay, for going the next problem, the problem is a jet of water 25 centimeter in diameter. The jet of water is 25 centimeter. Jet of water is given. The D is, that is fourth one, diameter is 25 centimeter in diameter, and so it will convert it into 25 into 10 to the power of minus 2 meters. Moving at 15 meter per second, it's moving at a 15 meters per second. The velocity is given 15 meters per second, and strikes upon a center of a symmetrical veins. So it strikes as a center of a symmetrical means it means curved vein. So this is a curved vein. This is a symmetrical vein. It strikes at the center of a symmetrical vein. Symmetric means curved vein. Curved vein center lo strike chestunadu. Symmetrical vein. After impingement, the jet gets in the problem I have written as a reflected, but is not reflected. It is deflected. Gets deflected through 160 degrees. The angle of deflection. Angle of deflection. Angle of deflection. I am writing as this is alpha, but not alpha. You can write anything. This is a 160 degrees. Angle of deflection is 160 degrees centigrade. So 160 degree. Okay. By the vein. Pre-assume vein is to be smooth. It treated as a vein is to be smooth. Vein is to be smooth. Vein is to be smooth. So vein smooth ga undani assume chesukunnadu. Smooth. Calculate the thrust exerted by the jet on the vein. So how much thrust is exerted on the vein? And second one, actual next, actual reaction of the vein is 195 Newton. Means if the actual reaction of the vein is 190 Newton, calculate the ratio of velocity at outlet and inlet. So the first, the problem D is given, velocity is given, the angle of deflection is given. Just they want to find out the Fx is how much. Fx is equal to how much. And second one, they ask what is the actual reaction, if what is the ratio of outlet to inlet velocity ratio. Ratio of outlet velocity. Ratio means outlet velocity to inlet velocity. I am assume as a K. This is K. Is what is the outlet velocity ratio of outlet to inlet. Inlet velocity ratio. If F actual is 195 Newton. So D ఇచ్చాడు, velocity ఇచ్చాడు, angle of deflection ఇచ్చాడు,
ఇచ్చి వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ అడిగాడు. సెకండ్ వన్ ఏం అడిగాడంటే ఇంత యాక్చువల్ ఫోర్స్ ఉంటే వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ అవుట్లెట్ వెలాసిటీ తో ఇన్లెట్ వెలాసిటీ అడిగాడు. దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ గివెన్. సో ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అ సిమెట్రికలీ కర్వ్డ్ వేన్. చూద్దాం. సో ఆల్రెడీ వి డిరైవ్డ్ ద రిలేషన్. సో యాంగిల్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్షన్ ఎప్పుడు ఇచ్చాడో మనకి యాంగిల్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్షన్ ఇచ్చాడంటే ఇమీడియట్గా యాంగిల్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్షన్ ఇచ్చాడంటే దెన్ we should subtract that angle of deflection. We should find out the theta as a subtract that angle of deflection with 160 degree. This is the angle of deflection. So then we can find out the theta. Theta is a 160 20 degrees. So theta is a 20 degrees. So they asked of normal force, this force. So Fx is equal to, for symmetric curved vane when the jet strikes a center is rho a v square into 1 plus cos theta. 1 plus cos theta is the normal force on a symmetrical curved when it strikes in the center. So rho is we know the density of water 1000, a pi by 4 d square 25 into 10 to the power of minus 2 square. Velocity is given 15 square into 1 plus cos 20. So we get the Fx as 214.232 Newton. This much of force is exerted in this symmetrical curved vane when the jet strikes at the center. So what is the second one? The second one asked as So the second one asked as what is the ratio of outlet velocity to the inlet velocity. So this is a theoretical force, we get the 214. In actual case, same formula rho a v square 1 plus here k is there, k cos theta. So ఈ ప్రాబ్లంలో కూడా k ఉంటుంది, బట్ ఏమన్నాడు ప్రాబ్లంలో వేన్ ఈస్ టు బి స్మూత్ అన్నాడు. ఇక్కడ కూడా మీరు సేమ్ ఈ కేసులో కూడా మీరు 1 ప్లస్ కే కాస్ థీటా తీసుకోవచ్చు. కానీ ప్రాబ్లంలో ఏమన్నాడు వేన్ ఈజ్ టు బి స్మూత్. వేన్ ఈజ్ టు స్మూత్ అన్నాడంటే అవుట్లెట్ వెలాసిటీ బై ఇన్లెట్ వెలాసిటీ రేషియో అనేది 1 ఉంటుంది. మీన్స్ థియరిటికల్ ఫోర్స్. వేన్ ఈజ్ స్మూత్ అన్నాడు కాబట్టి సో దెర్ ఇస్ నో లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అట్ ద అవుట్లెట్ బై ద ఇన్లెట్. సో బిఫోర్ స్ట్రైకింగ్ ఇక్కడ స్ట్రైక్ అవడానికి ముందు వెలాసిటీ, లీవ్ అవుతున్నప్పుడు వెలాసిటీ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. సో స్మూత్ అన్నాడు కాబట్టి లోపల ఫ్రిక్షన్ ఏమీ లేదు అని అర్థం. సో లేదన్నాడు కాబట్టి ఇన్లెట్ వెలాసిటీ ఎంత ఉందో అవుట్లెట్ వెలాసిటీ కూడా అంత ఉంటుంది. సో ద రేషియో ఆబ్వియస్లీ ఎంత ఉంటుంది, k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దట్స్ వై we treated it as it is 1. But in actual case k is there. So this is this k they want to find out k. So actual force is given 195 Newton, rho 1000, area pi by 4 d square. We know that velocity pi by 4 d square means 25 into 10 to the power of minus 2 square into velocity 15 square into 1 plus k. This is a ratio. K is nothing but outlet velocity by inlet velocity. So k into cos 20. So entire equation k is unknown. Then when we can find out the k as a 0.816. So this is a problem. Is it clear? Previous solution లో కూడా k ఉంటుంది, బట్ అడిగేవన్నాడు వేన్ ఈజ్ స్మూత్ అన్నాడు కాబట్టి అవుట్లెట్ వెలాసిటీ ఎంత, ఇన్లెట్ వెలాసిటీ ఎంత ఉందో అవుట్లెట్ వెలాసిటీ ఎంత ఉంది. సో k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకోలేదంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఏం తీసుకున్నాం, ఓన్లీ 1 ప్లస్ కాస్ థీటా మాత్రం తీసుకున్నాం. అంటే ఇక్కడ k ఉంది, k వాల్యూ ఎంత అయింది 1 అయింది. 1 ఎందుకు అయింది, అవుట్లెట్ వెలాసిటీ బై ఇన్లెట్ వెలాసిటీ ఎంత ఉంది, అవుట్లెట్ వెలాసిటీ అంతే ఉంది కాబట్టి k 1 అయింది. సో ఈ కేసులో ఏమన్నాడు, ఇంత యాక్చువల్ ఫోర్స్ ఉంటే k ఎంత అడిగాడు. k ఈజ్ నథింగ్ బట్ రేషియో ఆఫ్ అవుట్లెట్ వెలాసిటీ టు ద ఇన్లెట్ వెలాసిటీ. సో వీ విల్ గో టు ఫర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్. Okay, what is the next problem? Just listen. I am reading the problem. A jet of water moving at 12 meters per second impinges on a concave shaped plane to deflect the jet through 120 degrees.
when the stationary vane is moving at 5 meters per second. సో ఇక్కడ మూవింగ్ అన్నాడు కాబట్టి ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అ మూవింగ్ కేస్. when the stationary vane is moving at 5 meters per second, find the angle of the jet so that there is no shock at inlet. Problem లో written as a shaft, but there is this is not shaft, this is shock. Find the angle of the jet, there is so that there is no shock at inlet. Also conclude the absolute velocity of the jet. They want to find out the absolute, also find out the absolute velocity of the jet and exit absolute velocity of the jet at exit, both in magnitude and direction. Also work done per second kg of water. Assume that the vane is to be smooth. సో ప్రాబ్లం ఏ విధంగా ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఇది మూవింగ్ కేస్ అన్నాడు కాబట్టి జస్ట్ we should focus on the velocity triangle. Now I draw the velocity triangle. So actually this is the angle of deflection. This portion is the angle of deflection. This portion is the angle of deflection, and if you cut this section, this is one angle, this is one angle. See, the velocity triangle should be very careful. So symmetry అన్నాడు కాబట్టి angle of deflection. So this is a velocity triangle, this is a water coming from the jet is a velocity v1, and this is angle of jet alpha 1, and then it is a blade is moving in the direction. So I am representing here u. So in the velocity triangle I am representing this is a u, this is a u1, then immediately this is a VR1, this is a beta 1. See that the velocity triangle beta 1 is coincide with the angle of deflection. Again here also this is a beta 1, this is a beta 1 coincidence. So this is a beta, this is beta 2, sorry, beta 2. So when this is beta 2, this is a relative velocity at exit VR2, then this is a V2. Again V1 component, horizontal component VW1, and vertical V1 vertical component VF2. Again this is VT for V, this is a horizontal component, this is a vertical component flow velocity, horizontal component will velocity VW2. So this is a alpha 2, I think so, this is a U2, V2, U2, VR2 in the same triangle. V1, V jet velocity, blade velocity, relative velocity in the same triangle, and absolute velocity, flow velocity, will velocity in the same triangle. This is a triangle. Already we discussed about this triangle. So this is a beta and this is a beta. This angle of deflection is given. So just listen. So what the problem is given? A jet of water moving with a velocity is given v1, 12 meters per second is given, and angle of deflection, this is the angle of deflection is given. How much angle of deflection? 120 degrees. So angle of deflection is angle of deflection. I am writing some gamma. You can write gamma as a 120 degrees. This is we can write as a gamma. Whatever it your wish, gamma or phi something, 120 degrees. And
If the blade is moving with a velocity is given, u is how much, 5 meters per second, that is a blade velocity. The plate is moving at the velocity 5 meters per second. So in this case u1 is equal to u2 is equal to same, we can write as u1 is equal to u2 is equal to u. Okay, what they asked, angle of jet find. What am I first, what is the angle of jet if there is no shock? Angle of jet is alpha 1 and 30. Second, absolute velocity at exit. Absolute velocity means v at exit is 2 is given. And third one, work done per second per kg of water per second. So this is a problem is given. So for calculating for doing this type of problems, we should completely discuss about the completely we should solve all the components of inlet and velocity triangles, means both velocities as well as angles. So that we called as the analysis of inlet triangle, analysis of outlet triangle. We should follow analysis of inlet and outlet triangles. So now I'll erase and do it in this side only, because I need this complete velocity triangle, then only I can do the entire problem. So first one, we can find out the symmetry annadu kabatti we can find out the beta 1 beta 2 easy ga find out chesevachu, because if you observe this is it's look like the hemisphere, means 180 degrees exact ga half circle. This is a half circle 180 degrees. So what is 180 degrees here? Beta 1 and beta 2 plus angle of deflection is totally we can as a half circle 180 degrees. So beta 1 problem lo vaadu em cheppadu, Venus symmetry annadu. Venus symmetry annadu ante beta 1 and beta 2 same kabatti, then beta 1 is equal to beta 2 is equal to beta. So we can write as a beta 1 plus beta 2 2 beta anukochu. 2 beta plus gamma is equal to 180 degrees. Then 2 beta is equal to 180 minus gamma. Gamma is given angle of deflection 120 degree. So then 2 beta is equal to something 60. Then beta is equal to 30 degrees. So but the beta is not asked, they asked not about the beta, but we can find out the beta, then only we can proceed the entire problem. So beta is, we know that. So from the analysis of inlet triangle, analysis of inlet triangle. So what is analysis of inlet triangle? According to the sine rule, we can I can mention about the all these some names. A again, this is a B, C, D, whatever it ABC మీరు ఎలా అయినా అనుకోవచ్చు, బట్ నేను ప్రాబ్లంలో ఏమనుకున్నానో సేమ్ అదే నోట్ చేస్తున్నాను. ABC అగైన్ we can write as a dash, B dash, this is A dash, B dash, C dash, D dash, I can write as. So from inlet triangle we use a sine rule. So apply sine rule for triangle ABC. Triangle ABC ki sine rule apply cheddam. So sine rule means edge by then opposite angle divided by angle is equal to all the triangles. So ఎలా రాసుకోవచ్చు, AC edge by opposite to the edge angle, this is this one. So I can write as a this angle. How this angle is we can find out, just wait a minute. Okay, so AC by opposite, so AC దీని opposite angle ఇది మనకి ఎంత వస్తుంది? సో ఆబ్వియస్లీ ఇది బీటా అయినప్పుడు ఇది 180 మైనస్ బీటా 1 అవుతుంది. దేర్ఫోర్ సైన్ 180 minus beta 1, because this entire angle is a half circle 180 minus beta is equal to AB. What is AB here? AB then opposite angle ఇది మనకు తెలియాలి. ఇది ఎలా తెలుస్తుంది? దిస్ ఇస్ టోటల్ ట్రయాంగిల్. ABC టోటల్ ట్రయాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? ఆల్ఫా 1 ప్లస్ 180 మైనస్ బీటా 1. సో దీన్ని సమ్ x1 అనుకున్నాను.
x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ట్రయాంగిల్ ఎంత అవుతుంది 180 degrees. దెన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది బీటా మైనస్ ఆల్ఫా 1 అవుతుంది, బీటా 1 మైనస్ ఆల్ఫా 1 అవుతుంది. సేమ్ ఇది అటువైపు తీసుకెళ్ళిపోయి అనుకోండి 180 అవుతుంది, బీటా 1 మైనస్ ఆల్ఫా 1 అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ సైన్ బీటా 1 మైనస్ ఆల్ఫా 1. ఇంక రిమైనింగ్ AC is over, AB is over, and BC by the opposite angle, BC by opposite angle sin alpha 1. This is a sine rule. So let us complete this triangle. AC, what is AC here? AC, this is a velocity 1, V1 by sine 180 minus beta, already we know that 30 degrees. Again AB, what is AB here? Velocity U1. So U1 divided by sine beta 1, beta 1 means 30 degrees minus alpha 1. So V1, already we know that V1 is given in the problem, U1 is given. So then in this total equation we can find out alpha 1. So alpha 1 we got as a 17.97, around 17.97 I written as a 18 degrees. So problem లో ఫస్ట్ అడిగిన ఆల్ఫా 1 వచ్చేది. ఓకే, సైన్ ఆల్ఫా 1 అయిపోయింది, దీంతో ఆల్ఫా 1 ఈజ్ క్లియర్. దెన్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ స్టెప్. From taking this from the inlet triangle, I can from triangle ADC or ACD, according to Pythagoras theorem, sin alpha 1 is equal to, I am taking sin alpha 1, sin alpha 1, this is a full triangle, sin alpha 1, sin alpha 1 is equal to opposite side by hypotenuse, opposite side is a VF1 by hypotenuse is the V1. So already alpha 1 we can already we found out, and V1 is given in the problem. Then we can by using this VF1 we can find out sin alpha 1 into V1. So when substituting alpha 1 to V1 and we get VF1, we are getting VF1 as 3.71 meters per second, 3.71 meters per second. This is we are getting VF1. Then I am taking cos alpha 1, cos alpha 1, cos alpha 1 is a adjacent side VW1 divided by hypotenuse V1. Then we get here VW1 is equal to V1 into cos alpha 1. By substituting V1 and alpha 1 we are getting VW1 as a by calculating VW1 we get 11.4 meters per second, 11.4 meters per second. So VW1 is over. V1 is given in the problem, U1 is also given in the problem. VF1 already we found out, and VW1 also we found out, alpha 1 also 5 found out, beta 1 also found out. In remaining is a VR1. So VR1 we can take sin beta 1. Sin beta 1, if you take sin beta 1, opposite side VF1 divided by hypotenuse VR1. Then VR1 is equal to sin beta 1 into VF1 we can. So we know the beta 1 and VF1. When substituting beta 1 VF1 we get VR1 we getting I think 7.4 meters per second. So inlet triangle analysis is complete over. U1 is given in the problem, V1 is given in the problem, alpha 1 we found out, beta 1 also we find out, we will VR1 VF1, all these are we already calculated. Then go for analysis of outlet triangle. So go for analysis of outlet triangle. I am erasing this section. Anyhow we will still continue this triangle up to the end of the problem. We need this triangle. Yeah, let us see. So this is a V1 V1. So analysis of outlet triangle, analysis of outlet triangle. From the given problem, already some mentioned points.
the vane is smooth. Vane is smooth means relative velocity at inlet and relative velocity outlet is same. That is already we find out how much. This is 7.4 meters per second. Means vane is smooth. So the vane is smooth, that is given in the problem. Then when vane is symmetry, symmetry means vane is symmetry, then wait a minute. Again the inlet blade velocity always same, u1 and equal to u2, that is u, that is given in the problem 5 meters per second. And coming from the remaining points, so analysis of outlet triangle. So I am taking sine beta 2. Sine beta 2, I am taking the sine beta 2 in the this triangle, outlet triangle, sine beta 2. Sine beta 2 is the opposite side, Vf2 by hypotenuse is the Vr2. From here we can find out the Vf2 sine beta 2 into Vr2. Vr2, this is the Vr2, and beta 2 and beta 1 also already we calculated, that is as 30 degrees. Substituting beta 2 and Vr2, we get the Vf2. So Vf2 as we got 3.7 meters per second. 3.7 meters per second we got this. And if you take cos beta 2, if you take adjacent side, adjacent is the combination of E2 plus VW2 divided by hypotenuse is VR2. Substituting U2, VR2 and beta 2, we get the VW2. Already U2 know, VR2 we know that, beta 2 we know that. So here unknown is a VW2. Here we got the VW2. VW2 as we got 1.408 meters per second. So VRT is over, VF2 is over, U2 you know, VW you know, beta you know, alpha 2 we have to find out, alpha 2 and V2. In the problem V2 is, they asked V2. So alpha 2, V2 is remaining in the outlet triangle analysis. So from taking tan alpha 2, I am erasing this. Still we are in outlet triangle analysis. If you are taking tan alpha 2 is equal to, tan means opposite side Vf2 by adjacent side Vw2. So Vf2 we know, Vw know. By substituting Vf2 Vw2 value, we got a alpha 2. So alpha 2 we got as a 69 degrees. 69 degrees. So 69 degrees. Inka remaining is the VW2. Inka manaki V2 మాత్రమే మిగిలింది. So V2 ఎలా find out చేయొచ్చు? By taking sin alpha 2 opposite side Vf2 by hypotenuse V2 or cos alpha 2 తీసుకోవచ్చు, VW2 by V2 తీసుకోవచ్చు, or Pythagoras theorem adjacent edge square plus another edge square is equal to hypotenuse square. So following these three equation, any one of these, we can follow any one of these. So anyone we got this. If we follow any one of these, we can follow, we can find out the V2. So V2 anyhow I'm following this formula. This formula I'm following. You can follow this one or this one or this one, anyone. So by substituting these values, we can get the V2 as a 3.96 meters per second. So this is they asked in the problem. So already we got this. So final we have to find out a work done per second per kg of water per second. So I think this is over. So remaining is what they asked, remaining work done per second per kg of water per second. So I directly use the substitute the formula. Directly I am using this formula, VWM plus or minus VW2 into U. So work done per second and kg per second, if substituting following the from basic equation, we got this formula, or we can follow individually. So I am using direct formula. So plus or minus. So when it is minus, when is it plus? If the alpha t is less than 90 degrees, this is a plus. If the alpha t is greater than 90 degrees, when we are using minus. So already alpha t is less than 90 degrees, so that
we already we find out the alpha 2 is a 69 degrees, that's why this is a less than 90 degrees. So VW1 plus or minus. So by substituting VW1, VW2 and U, we get the work done per second per kg per second. The answer is 64.04. Is it clear? So this problem we are over. Okay, we will go for next problem. Okay, I am reading the problem. I am erasing, everything is erasing. I am reading the problem, next problem. So we will go for next problem. Yeah, listen. A jet of water having a velocity of 45 meters per second impinges without ikkada shaft and rasana, shaft kaadu, without shock on a series of vanes moving at 15 meters per second. A jet of water having a velocity. So jet of water having a velocity means adu em ichchadu, V1 ichchadu. This is the sixth problem. Jet of water V1 is equal to 15 meters per second is given, and the direction 15 meters per second, no, not 45 meters per second, sorry, this is a 45 meters per second of jet of water impinges without shock on a series of vanes moving at 15 meters per second. The vanes, the series of vanes is moving with a velocity of 15 meters per second. Okay, the series of vanes is mounted on the wheel of the turbine. So like this. So all these wheels are moving with the velocity 15 meters per second anta, adi ichchadu. So ఇది మూవ్ అవడానికి కారణం ఇక్కడ ఏదో వాటర్ జెట్ వచ్చింది, అది 45 meters per second వాటర్ జెట్. ఓకే, with 15 meters per second, the direction of motion of vanes is inclined 20 degrees to the jet of water. So the vanes అనేది 20 degrees inclined ఉన్నాయంట వాటర్ జెట్కి. సో అక్కడ ఏమి ఇచ్చినట్టు, ఆల్ఫా 1 ఇచ్చాడు. ఆల్ఫా 1 is 20 degrees, means the vanes is inclined at an angle, and means the water is coming with a 20 degrees to the jet. So from the jet 20 degrees the water is coming and strikes on the blade. So alpha 1 is given. The relative velocity of outlet is 0.9 of that of inlet. The relative velocity at outlet means VR2. VR is relative velocity, at outlet is VR2. The relative velocity at outlet is 0.9 times of a relative velocity at inlet VR1. Okay, VR1 that inlet, and the absolute velocity of water at exit is to be normal to the motion of vanes. So exit velocity, the absolute velocity at exit, absolute velocity at exit means V2. V2 is V is the absolute velocity, 2 is the exit. So V2 absolute velocity at exit is normal to the motion of vanes. Normal means, so the VF2 లో మెర్జ్ అవుతుందని చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాడు. VF2 ఎందుకంటే VF2 ఎలా ఉంటుంది, అవుట్లెట్ ట్రయాంగిల్లో VF2 ఇది ఎలా ఉంటుంది, నార్మల్గా ఉంటుంది. అంటే ఎక్కడెక్కడ యాక్చువల్గా V2 అనేది ఉండాలి. సో V2 ఏమన్నాడు, ఈ నార్మల్ డైరెక్షన్లో ఉందన్నాడు. అంటే V2 కూడా, సో VF2 అండ్ V2 ఒకే లైన్లో మెర్జ్ అయిపోతాయి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? అంటే అక్కడ ఆల్ఫా 2 అనేది 90 degrees అని మనకు అర్థమవుతుంది. సో అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ అట్ ఎగ్జిట్ ఈజ్ నార్మల్ అంటే నార్మల్ డైరెక్షన్లో ఉన్న వెలాసిటీ మనకి ఎగ్జిట్లో VF2, కాబట్టి VF2లో మెర్జ్ అయిపోతుంది. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఆల్ఫా 2 కూడా 90 degrees అని చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఎప్పుడైతే అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ ఎగ్జిట్ నార్మల్ అయిందో ఆల్ఫా 2 90 degrees, ఆల్ఫా 2 90 అయినప్పుడు మాత్రమే అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ VF2లో మెర్జ్ అవుతుంది, మీన్స్ నార్మల్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్, నార్మల్ టు ద మోషన్ ఆఫ్ వెయిన్స్. ఫైండ్ ద వెయిన్ యాంగిల్స్ అట్ ఎంట్రన్స్ అండ్ ఎగ్జిట్. అడేమడిగాడు, వెయిన్ యాంగిల్స్. వెయిన్ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటి, బీటా ఈజ్ వెయిన్ యాంగిల్, అట్ ఎంట్రన్స్ ఈజ్ B1, ఎగ్జిట్ ఈజ్ బీటా 1 బీటా 2 అడిగాడు. అలాగే వర్క్ డన్ ఆన్ వెయిన్స్ పర్ కేజీ ఆఫ్ వాటర్ సప్లైడ్ బై ద జెట్, మీన్స్ వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్, అగైన్ వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్ పర్ కేజీ పర్ సెకండ్, ఇది కూడా. నెక్స్ట్ మూడోది ఏమడిగారు, ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద జెట్ ఆర్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ టర్బైన్, ఏదైనా ఒకటే, ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ జెట్ or mission, whatever it. This is the ask. Again, for following this, we should draw the velocity triangle again. Please observe carefully.
So this is V1 absolute velocity with an angle alpha 1. Definitely the blade is moving in the direction U. So this is a blade velocity U1 and this is a relative velocity VR1. VR1 makes with an angle blade angle beta 1. So this is a vertical component of absolute velocity V. This is a horizontal component of absolute velocity V, that is VW1. So VF1. So VW1 V1 is a absolute resultant components of V1. So in the problem is given V2 absolute velocity exit is normal, అంటే ఇక్కడ ఉంది నార్మల్, V2 అనేది అందులో ఉంటుంది, ఆల్రెడీ VF2 కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండవలసిన V2 అనేది అందులో మెర్జ్ అయిపోయింది. దెన్ ఆల్ఫా 2 ఇక్కడ ఉండవలసిన ఆల్ఫా 2 ఇక్కడ ఉంటుంది 90 degrees. దిస్ ఇస్ ఆల్ఫా 2. సో దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ రిలేటివ్ వెలాసిటీ VR2. దిస్ ఈజ్ beta 2. Beta 2 is always makes an angle with VR2. Then this is the remaining is a U2. Then here VW2 is 0. సో ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్ ఇచ్చాడో VW2 is 0 అని అర్థమవుతుంది. సో చూద్దాం, ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్లో మనకి ఎప్పుడు ఇన్లెట్ ట్రయాంగిల్ అనాలిసిస్, అవుట్లెట్ ట్రయాంగిల్ అనాలిసిస్ కంప్లీట్ అయిపోతే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోతాయి. సో కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్లెట్ ట్రయాంగిల్, అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఇన్లెట్ ట్రయాంగిల్, డెఫినెట్గా మీరు ఈ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఇన్లెట్ ట్రయాంగిల్ అవన్నీ రాస్తే ప్రాబ్లం కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. చూద్దాం అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఇన్లెట్ ట్రయాంగిల్. సో ఫ్రమ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఇన్లెట్ ట్రయాంగిల్ సైన్ ఆల్ఫా 1 తీసుకున్నాను. సైన్ ఆల్ఫా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆల్ఫా 1 అంటే అకార్డింగ్ టు దిస్ ట్రయాంగిల్, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, ఆపోజిట్ సైడ్ VF1 బై హైపోటెన్యూస్ V1. సో ఆల్ఫా 1 అనేది ఇచ్చేసాడు, V1 అనేది ఇచ్చేసాడు. దెన్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ హియర్ VF1. VF1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆల్ఫా 1 ఇంటూ V1. బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఆల్ఫా 1 V1 వీ గెట్ ద VF1. దట్ VF1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు we got as a 15.39 meters per second. Again I'm taking cos alpha 1. I'm taking cos alpha 1. Cos alpha 1 is equal to adjacent side VW1 by again V1. Again VW1 we got as a V1 into cos alpha 1. Again we by substituting V1 and alpha 1 we got to VW1. VW1 we got as a 42.28 meters per second. So VW1 is over. Again tan beta 1 తీసుకుందాం మనం, tan beta 1. So what about tan beta 1? Tan beta 1 is equal to tan beta 1 in this triangle. Tan beta 1 is equal to opposite side VF1 by adjacent side ఏమవుతుంది, ఈ పార్ట్ అవుతుంది మనకి, ఈ పార్ట్ అవుతుంది. ఈ పార్ట్ ఎలా వస్తుంది, VW1 మైనస్ U1 వస్తుంది, అంతే కదా. సో ఇది ఆపోజిట్, అడ్జసెంట్ అనేది ఈ పార్ట్ వస్తుంది. సో V1 మైనస్ VW1. సో మనకి బీటా 1 తెలియదు, VF1 అనేది జస్ట్ ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయవచ్చు. సో VW1 ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. U1 ఆల్రెడీ ఇస్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్. బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ VF1 VW1 U1 is given in the problem, we got a beta 1. So beta 1 we getting as a 29.42 degrees, 29.42 degrees. So this is the given asked in the problem. So beta 1 is over. So analysis of inlet triangle, remaining is the VR1 we need to find out. So how we can find out the VR1 by taking sin beta 1. Sin beta 1 ఇక్కడ ఈ ట్రయాంగిల్లో sin beta 1 తీసుకుందాం. sin beta 1 ఏమవుతుంది, ఆపోజిట్ VF1 by hypotenuse VR1. So VR1 is equal to VF1 by sin beta 1. By substituting VF1 and beta 1 we get a VR1. VR1 is 31.33 meters per second. 31.33 meters per second. సో దిస్ ఈజ్ ఓవర్. సో అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఇన్లెట్ ట్రయాంగిల్ అన్నీ అయిపోయి ఇంకా మనకి మిగిలింది ఏంటంటే అవుట్లెట్ ట్రయాంగిల్. సో అవుట్లెట్ ట్రయాంగిల్లో 1 by 1 ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు మనకి. సో అవుట్లెట్ ట్రయాంగిల్ చూద్దాం మనం. సో ఇన్లెట్ ట్రయాంగిల్ అంతా అయిపోయింది, ఇంకా అవుట్లెట్ ట్రయాంగిల్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ కూడా మీరు సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టచ్చు, అనాలిసిస్ ఆఫ్ అవుట్లెట్ ట్రయాంగిల్. నేను రాయట్లేదు, మీరు ఫాలో అవ్వండి. సో అనాలిసిస్ ఆఫ్ అవుట్లెట్ ట్రయాంగిల్ చూసుకుందాం. సో మనకి ఆల్రెడీ ఇంపాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కాన్సెప్ట్లో ఎప్పుడు U1 and U2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్, మీన్స్ బ్లేడ్ వెలాసిటీ
ఇన్లెట్లో చూసుకున్నా అవుట్లెట్లో చూసుకున్నా u1 ఎప్పుడు ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ u దట్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ యాజ్ 15 meters per second. 15 meters per second. అలాగే ప్రాబ్లంలో ఇచ్చాడు the relative velocity at exit is 0.9 times of a relative velocity of inlet. So then we can find out VR2 0.9 into VR1. Already we find out the VR1 as a in the previous section 31.33. By substituting this we get a VR2 as a 28.19. Definitely relative velocity at exit is less than the relative velocity of inlet because of there is a friction is there, means the vane is not to be smooth. If the vane is to be smooth, VR1 is equal to VR2. It is given as a VR2 is a 0.9 times of VR1, means there is the blade is to be some friction, means the blade is to be rough. Again cos beta 2, I am taking cos beta 2. Cos beta 2 means adjacent side u2 by hypotenuse VR2. So u2 already you know that 15 meters per second, VR2 we know that. By substituting u2 and VR2 we got a beta 2 as a 57.86 degrees. సో ఆల్రెడీ బీటా 1 బీటా 2 అడిగాడు కాబట్టి ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకా మనకి VF2 ఇంకో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఎనీహో VF2 మనకు అవసరం లేదు, V2 కూడా అవసరం లేదు మనకి ప్రాబ్లంలో, బట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ప్రాబ్లం అడగలేదు, సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేస్తే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ గో ఫర్ VF2 ఆర్ V2, బోత్ ఆర్ సేమ్. బై టేకింగ్ sin beta 2, I am taking sin beta 2. Sin beta 2 is equal to opposite VF2 or V2, whatever it, by hypotenuse VR2. So then VF2 or V2 is equal to sin beta 2 into VR2. So beta 2 already we find out in the previous section, and VR2 we know that. Then VF2 or V2 is equal to, we got as a 23.87 meters per second we got as a VF2. So our final, సో ఎనీహో VW2 అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవసరం లేదు, ఎందుకంటే when the absolute velocity at exit is normal means V2 is measures in VF2. When V2 is measures in VF2, alpha 2 is 90 degrees. When alpha 2 is 90 degree, then VW2 will be 0. So we need not to find out again VW2 and alpha 2. In the problem is given absolute velocity at exit is normal, means perpendicular direction. పర్పెండిక్యులర్ అంటే VF2లో మెర్జ్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే VF2లో మెర్జ్ అయిపోతుంది, ఆల్ఫా 2 అయినప్పుడు VF2లో మెర్జ్ అవుతుంది. దెన్ ఆల్ఫా 2 90 అయినప్పుడు VW2 0. సో మనం ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయవసరం లేదు, ఇది ప్రాబ్లం మీరు రాయొచ్చు, స్టేట్మెంట్ అయితే రాయండి, నా నోట్స్లో ఉంది, మెటీరియల్లో చూసి ఫాలో అయిపోండి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్. సెకండ్ వన్, వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్ పర్ kg per second. సో ఆల్రెడీ మనకి ఈ ఫార్ములా తెలుసు, VW1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ VW2 ఇంటూ U. సో ఎనీహౌ VW2 మనకు 0 కాబట్టి VW1 ఇంటూ U1. బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ VW1 U1 we got the work done per second per kg over second as a 634.2 Newton meter per kg, Newton meter per kg of water. This is the final answer. ఇంకా లాస్ట్ వన్, we have to find out the efficiency. Hydraulic efficiency is equal to work done per second divided by input energy is the kinetic energy per second. So work done per second, already we found out the 634.2 Newton meter per kg of water. కైనటిక్ ఎనర్జీ కూడా మనం మాస్ ఫ్లో రేట్ అని కామన్, ఇందులో కూడా మాస్ ఫ్లో రేట్ కామన్ తీస్తాము. ఇందులో మాస్ ఫ్లో రేట్ కామన్ తీస్తే యాక్చువల్ హాఫ్ mv² ఉండాలి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్, ఇందులో మాస్ ఫ్లో రేట్ కామన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి హాఫ్ v² మీన్స్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ మాత్రమే తీసుకోవాలి, అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ. ఎందుకంటే కైనటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఇట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్, కైనటిక్ ఎనర్జీ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ ద వెలాసిటీ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద జెట్ ఈస్ కాల్డ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ V1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఎఫిషియన్సీ హైడ్రాలిక్ ఆర్ ఎఫిషియన్సీ జెట్ అనేది వస్తుంది. సో వి గాట్ యాజ్ అ ఎఫిషియన్సీ 63.6% ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎఫిషియన్సీ మీన్స్ అవుట్లెట్ బై ఇన్లెట్, అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. అవుట్పుట్ ఏమో వర్క్ డన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం,
ఇన్పుట్ ఏమో దానికి కావాల్సిన కైనెటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ తీసుకోవాలి. ఈ వర్క్ డన్లో కూడా ఎం డాట్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి హాఫ్ V1 స్క్వేర్. యాక్చువల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్. So by substituting V1 and work done, we got the efficiency as a 63.6 meters per second. So we go for next problem. Okay, we completed 6 problems. Last problem 7th problem. ఇది మీరు హోంవర్క్ కిందకి చేయండి, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాబ్లం ఆ మెటీరియల్ ఆల్రెడీ ఉంది, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూసి ప్రాబ్లం ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే మెటీరియల్ చూసి ఫాలో అవ్వండి. ఇంకా అప్పటికీ అర్థం కాకపోతే నాకు కాల్ బ్యాక్ చేయండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, ఇక్కడతో మనకి ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జెట్స్ డెరివేషన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి, తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి 6 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేస్తాము. 6 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ 6 డిఫరెంట్ మోడల్స్. 7th ప్రాబ్లం కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. నా మెటీరియల్లో ఉంది, ఎనీహో ప్రాబ్లం మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, చూడకన్నా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంకా అర్థం కాకపోతే మెటీరియల్ చూడండి, ఇంకా అర్థం కాకపోతే అప్పటికీ అర్థం కాకపోతే నాకు కాల్ బ్యాక్ చేయండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇక్కడతో అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టుమారో హైడ్రాలిక్ టర్బైన్స్. థ్యాంక్ యూ.